أنا هلأ متواجدة بولاية ميشيغان الأمريكية بمركز كلينتون تاونشيب. الاقتراع عم بيتم بكنيسة مارشاربل. عدد المسجلين بهذا المركز منه عدد كبير، بس 300 شخص. فبالنسبة لعدد الأشخاص المسجلين صوتوا، نسبة الاقتراع منيحة مقبولة، تنظيم جيد، ما في عجقة، والعالم عم بيقولوا إنه ما واجهوا أي مشاكل. أنا أهم شيء عندي الانتخابات، إنه أنا ما عندي أي ضغط. جيت وحكيت ضميري، عم شوف بلبنان شو عم بيصير وجاي يصوت لأقول إنه هيدا حق لكل لبناني يصوت، ومش بس complaining إنه هيدا وهيدا وهيك عم بيصير. نحن لازم نعمل واجباتنا، أهم شيء نعمل واجباتنا. عم صوت لشوف بلدي، لبس ينزل أولادي وننزل على لبنان نكون بلد محترم. تركنا لبنان لندور على مستقبل أفضل لإلنا ولأولادنا، والانتخابات هي لحتى نرجع نجرب نلاقي فرصة لمستقبل أفضل. فضروري إنه نكون موجودين لنصوت لنخلق هيدي الفرصة. أنا حبيت إجي انتخاب لنشوف لبنان جديد، لبنان لجيل جديد يكون عنده اللبنان الحلو اللي بيطمحوا له الأولاد، ونحن كمان يلي ما قدرنا نوصل له. قد صار لك عايشة بأمريكا؟ 22 سنة. عندك أمل ترجعي؟ عندي أمل أرجع أكيد، وأنا كل سنة بنزل على لبنان. لاف لبنان. لو موجودين برات لبنان بالاغتراب، ولكن قلبنا وعقلنا كله بلبنان. ونحن بنتأمل إنه كمغتربين نقدر نعمل شيء جديد بلبنان حتى يرجع لبنان يلي نحن فيه. I mean, of course, I believe in change because societies develop and people change over time. I think the only way we can change really is by doing elections, unless we want another civil war in Lebanon like was happening. So this is our role we have to play. I drove 7 hours to actually vote here because that's my only way of doing my part. So hopeful. We need to drive change. Change. Change is what Lebanon needs. Every one of our Lebanese family and our families and our friends are relying on us to drive change. My preferences, and I voted accordingly, so there was no pressure from anyone. This is the way to start creating change, so you kind of have to do it. Let's just be proactive and be like active citizens and just practice our rights, so just go and vote. كتير حلوة، شيء بيشجع قد في عالم عم يجوا صوتوا. إن شاء الله next week بلبنان كمان يكون في أكثر بعد. صوتوا ضد حزب الله وضد حلفائه. I think this election is crucial, and it's at a very interesting point after the explosion that happened on August 4th. So if after this event nothing changes, that will say a lot about, unfortunately, the future of Lebanon. And I think a lot of people want answers for what happened then, so this is why this election is important. Okay, so I'm here today because I believe that the youth vote is the vote that will make the biggest changes for our country, and we need to start voting to not re-elect the same warlords that have been coming over and over. I never voted in any Lebanese elections in my entire life. This is the first time. The reason why is because we want Lebanon is free from illegal guns and illegal problems. We want the government to be strong, the law to be protected in my country. That's all. So this is my first time voting today because I think we need to change, and everything that has been happening, whether the economic crisis, the explosion that happened on the 4th of August and everything, we've never lived something like that, especially my generation, because I used to hear about the stories from the war.
and I didn't know that we can actually go through some cruel situations like that in Lebanon. So that's what made me come today, and especially that I had to leave Lebanon and come to Boston for a better life. So this is my main reason, and for my family that are still living there in Lebanon.